Good day, my dear students. Hope you're all doing well, and thank you for attempting our last worksheet. And try to complete the work within the due date. And of course, I can clearly understand the network issues my students are facing, because I'm also facing the same problem nowadays. So, in the last video, we have concluded by citing the advantages of Napoleonic rule. So that was his introduction of Napoleonic Code or Civil Code of 1804. So now let me tell you some. I have already told in the last video that I will be telling the disadvantages, and the disadvantages includes increased taxation. Tax was increased from overburden of tax, and next was censorship. That was freedom of press കുറഞ്ഞു. എല്ലാം തുറന്നടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നായി. കുറേ advantages ഉണ്ടായിരുന്നു. These now I am telling the disadvantages. So first is increased taxation, next is censorship, and next is forced recruitment into French armies. Because Napoleon വന്നിരിക്കുന്നത് to conquer the whole Europe. He wanted the whole Europe under his control. So he had to build up his army. He had to enlarge his army. So people were forcibly recruited into his army. So that was the three disadvantages, main disadvantages. And the last sentence, look at the last sentence. You can see that all these seem to outweigh the advantages of the administrative change. So even if he had introduced many administrative change, because ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, equality before law എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് many good administrative changes was actually brought in by Napoleon. But now we are moving into the next section, that is the making of nationalism in Europe. See, when you look back the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. And what we know today as Germany, Italy, Switzerland, these all countries were divided within. They were all regionalized. They were divided into kingdoms and cantons whose rulers had their autonomous territory. So these countries as a whole did not exist during the mid-18th century. ഈ കൺട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ they were divided inside. ഇവരെല്ലാം തന്നെ different territories ആയിരുന്നു. ഓരോ territories they were having different autonomous rulers and kings. So ഈ ഒരു division within the country should be abolished. എന്നല്ല, ഈ ഒരു division within the country മാറിയാലേ there comes a nationalistic feeling. അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ വിത്തിൻ ദ കൺട്രി മാറിയാലേ നമുക്കൊരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് വരത്തുള്ളൂ. സോ ഹൗ ദിസ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് കെയിം അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളൊരു സെക്ഷൻ. ഇനി ഫുൾ സെഷൻ അത് തന്നെയാണ്. അതിൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ്. സോ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, കുറച്ച് ഒരു മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായി, കുറച്ച് റെവല്യൂഷൻസ് നടന്നു. നമുക്കിപ്പം വെൻ വി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് കേസ്, നമ്മളൊരു ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാഡ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് റെവല്യൂഷൻസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ വന്നാണ് നമുക്കൊരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം. സോ ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. See, till the mid-18th century, there were no nation states. So there was so much, the diversity was so vast. See, നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, if we are so much regionalized ആണ്, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺനെസ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. യെസ്, കേരളയിൽ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ആർ ഓൾ ലിങ്ക് ടുഗെദർ വിത്ത് സെയിം ലാംഗ്വേജ്. മലയാളം, അവർ മദർ ടങ് ഈസ് സെയിം, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇവിടെ അതുപോലല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്, അങ്ങനെ ഒരു നേഷന് ഒരു ഒരുമയില്ല. ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ്. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് two main social groups actually existed at that time. One is aristocracy and next is peasantry.
Socially and politically, landed aristocracy was the dominant class on the continent. Aristocrats were high class landlords and they were less in population and they were dominating and they had all rights. Okay, these aristocrats, they owned estates in the countryside and they spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. അവർ ഹൈ ക്ലാസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടൂടാണ് they are speaking French. At that time, French was the dominant language. French was the language of aristocrats. Okay, and their families were connected by ties of marriage. Aristocratic woman would only be married to an aristocratic another aristocratic man's family. അപ്പം മാരേജ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു aristocrats തമ്മിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. And this powerful aristocracy was, however, very small in number. വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, but they were politically and socially they were dominating the whole continent. But see, the majority of the population was made up of peasantry. And these peasantry people, they were low class people. It includes landlords too, small owners, small landowners, not too much rich people, and they were more in number than aristocrats, and they had no birthright. I told you about two social classes, that is, one is landed aristocracy and next is peasantry. And now these two social groups actually dominated the continent earlier. Okay, and in the second half of 18th century means 1750 year wise പറയുമ്പോൾ that is 1750 തൊട്ടാണ് വരുന്നത്. Okay, during that time industrialization began. That was a very major change ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. So during that time, with industrialization, a new social group came into being, that is working class population and middle class made up of industrialists. So ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സോടെ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു സീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഓർ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിസിനസ്മെൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് they were in Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes, the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. So with the coming of industrialization, a new social group emerged. Earlier it was just aristocrats and peasantry. Now it is middle class അല്ലെങ്കിൽ working class population എന്നുള്ളൊരു ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പൂടെ ഈ ഒരു സീനിലേക്ക് വരുവാണ്. And these people includes businessmen, professionals, and they were smaller in number till late 19th century. That means 1890 വരെ. ആ ഒരു ടൈം വരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് ലേറ്റർ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദീസ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ലിബറൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദേ വർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് they are working people, they are educated people, and also മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, ആൻഡ് within this liberal middle class the idea of national unity came up. അതായത് ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു ചിന്ത വന്നത് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനാണ്. ഫോളോയിങ് ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് പ്രിവിലേജസ് ഗെയിൻ പോപ്പുലാരിറ്റി. ദീസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, they want to abolish the aristocratic privileges. They stood for equal rights. Because aristocratsiനായിരുന്നു എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. This liberal middle class, they stood fast in the stand that they need equality and they need liberty and they want this aristocratic system to get abolished. So three social groups, that is, first was aristocrats, then it was peasantry, and with the second half of 18th century came up the new middle class, that is with the industrialization. Okay, so moving to the next section, that is, what did liberal nationalism stand for? So our new liberal middle class, they stood up for the idea of national unity, right? The idea of national unity in early 19th century
Europe was closely allied to the ideology of liberalism. So, liberalism എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു during the 19th century. Europe was stood fast in the idea of liberalism. The term liberalism derived from the Latin root liber, that means free. For the new middle class, liberalism, the political liberalism, and they had in their mind they stood for political liberalism and also for economic liberalism. New middle class, what did liberalism meant by? For the new middle class, liberalism stood for the freedom for individual and equality of all before law. That is the first point. For the middle class, liberalism was freedom for individual and equality of all before law. Earlier, there were no equality. They were not having an equality before law because aristocrats were given more importance. Politically, it emphasized the concept of government by consent. That's a very important point, not that point. That is government by consent. Government by consent means government with the consent of people, or a democratic government. They stood for freedom for individual, equality of all before law, and next is government by consent. Since French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges. A constitution under 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. That is, private property should not be restricted within the hands of a few. അതായത് കുറച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് പീപ്പിൾസിന് മാത്രം ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിനും they were against it. So for middle class, liberalism means freedom for individual. That's the first point. Next is equality of all before law, and also government by consent. That's a very important point. Please note that point. And the fourth point is inviolability of private property. In the political or social front, liberalism for middle class meant these four things. Ellarkum freedom venam, equality undirikana ellarkum, and the government should be the government by consent and inviolability of the private property. This equality they are telling, the equality before law did not stand for voting rights for all. The right to vote was restricted within the hands of property owning individuals. Even with the introduction of Napoleonic Code, the right to vote was not given to women. They were considered as minors. Throughout the 19th and 20th century, women organized movements demanding voting rights. Earlier, I told you about the idea of liberalism these middle class people have had in mind with reference to political rights. Now, in economic sphere, what did they meant? So, in liberalism, according to middle class, in political front or political sphere, I have told you 4 points. Now, coming to the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. This abolition of restriction was a strong demand of emerging middle class because this middle class include businessmen and industrialists. So, political concept liberalism I have told you. In economic sphere, they have to move freely. They have to move freely within the country, which was earlier divided into regions, and state-imposed restriction, taxes, which should be abolished. Adarno avarude oru demand. See, to make that point more clear, they are given an example. Okay, it's an example. So let me tell you the concept more clearly with an example. For example, see, Napoleon have created a federation of 39 states which speaks German, and each region had possessed its own currency, weights and measure system. See, if in India, നമുക്കിപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും
കർണാടകയിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസി സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസി. ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് അല്ല അവിടെ. ഇവിടെ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന 1 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല. ചിലപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അങ്ങനെ ആ ഒരു type. So each region had its own currency, weights and measure system. See, for example, if a merchant travels from one place to another in that setup, that person had to pass through 11 custom barriers. See, two places are given, like Hamburg and Nuremberg. If a person is traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods, he had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty about 5% at each one of them. And these merchants have to pay this custom duty according to the weight of the product they carried. അതിൻ്റെ ഒരു 5% വെച്ച് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. മെയിൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്ലോത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ, വിച്ച് ഇൻ ഈച്ച് റീജിയൻ സ്റ്റുഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്. An L of textile material brought in Frankfurt, you would get 54.7 centimeter cloth kittuvenkil. In another place, Mainz, it is 55.1 centimeter. And in Nuremberg, you would get 65.6 centimeter. So these disparities created clear-cut problems in the transaction of goods and materials. And this was the middle class demand of liberalism in economic sphere. To resolve this problem, in 1834, a custom union or Zollverein was formed at the Kingdom of Prussia, and most of the German states also joined in this union. The Zollverein is a custom union. It's a custom union. It was a coalition of German states, and it was formed to manage tariffs and economic policies within their territories. The foundation of the Zollverein was the first instance in history in which independent states consummated a full economic union without the simultaneous creation of political federation or union. Prussia was a primary driver behind the creation of this customs union. ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു എക്കണോമിക്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫെഡറേഷനോ യൂണിയനോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക് യൂണിയൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് തിങ് ആണ്. ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് സോൾവറി എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഡസ്? It abolished tariff barriers and reduced the number of currency from over 30 to 2. Tariff barriers, like custom duties, kalanyu, there's a Zollverein, and also this union reduced the number of currency. I have earlier said lot of currencies are different region, pala currencies angane 30 currencies ulladu, it was being reduced to 2. And the creation of network of railway further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalistic sentiments growing at the time. So all these things contributed to the growing feeling of nationalism, the growing creation of network of railways, which increased the mobility and is economic liberalism. എല്ലാം നാഷണൽ യൂണിറ്റി അല്ല ഒരു നാഷണലിസം എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് വരുത്തിയ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. In this portion we have discussed about the emergence of middle class and what did liberal nationalism or liberalism meant for the middle class in political sphere and in economic sphere. And the most important thing to be noted is the term Zollverein or the custom union, which was formed in 1834. It was a frequently asked question about Zollverein, so please do look upon it. And thank you for listening to the audio. I know this it was a bit longer, but try to read the portion which I have covered. Okay, thank you students. See you in the next video.